Well, my friends, it is a case of sciatica. This gentleman, aged about 54 years, is in great distress, in great pain of sciatica, left-sided sciatica. One sided, left-sided sciatica, tremendous agonizing pain. The patient is in great agony with the pain. And you know what is sciatica? Sciatica means the nerve, the sciatica nerve, which begins from the lumbar plexus and over the spinous process of the vertebra. When the lumbar vertebra gives pressure to the nerves, there is tremendous pain which is radiating through the gluteal region. The pain radiates through the gluteal region and goes downwards through the posterior parts of the muscles of the thigh, and all the muscles become crampy, pain and tender. You know the muscles of the gluteal region: the gluteus maximus, the gluteus medius, the gluteus minimus, the gemellus superior, the gemellus inferior, the obturator internus, the obturator externus, and piriformis muscles. And across the muscles of the gluteal region or the buttock, the nerve goes downwards in the along the posterior part of the thigh. And you know the posterior part of the thigh belongs to the muscle semimembranosus, semitendinosus, biceps femoris, and semitendinosus. These are called hamstring muscles. So all the muscles become stiff and painful. So the muscle crosses the nerve crosses the muscles of the gluteal region. So pain in the gluteal region. The muscle crosses the posterior part of the thigh. So pain in the posterior part of the thigh. The nerve coming downwards in the popliteal fossa divides into two parts: the anterior tibial nerve and the posterior tibial nerve. And the posterior tibial nerve also becomes stiff and pain. And the muscles of the posterior tibial nerve consist by the gastrocnemius, the soleus, the plantaris, the tibialis posterior, the flexor digitorum longus, the flexor hallucis longus, and the peroneus tarsus. তাহলে এই সমস্ত মাসেলগুলো যে ধরে নার্ভগুলো নামছে, টোটাল নার্ভগুলো নামছে, সব মাসেলগুলো পেন হয়ে যাচ্ছে। বিকজ নার্ভের গোড়ায় চাপ পড়ছে, নার্ভটা লাম্বার প্লেক্সাস থেকে যখন সাইটিক নার্ভটা বেরোচ্ছে, সাইটিক নার্ভটা যখনই গ্লুটিয়াল রিজিয়ন দিয়ে যাচ্ছে, দি মাসেলস অফ দ্য গ্লুটিয়াল রিজিয়ন, আই হ্যাভ অ্যাগেন রিপিটিং, দ্য গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস, দি গ্লুটিয়াস মিনিমাস, দি গ্লুটিয়াস মিডিয়াস, the gemellus superior, the gemellus inferior, the piriformis, the obturator internus, the obturator externus, the quadratus femoris, and goes into the posterior part of the thigh, semimembranosus, semitendinosus, and biceps femoris. At the posterior part of the thigh, gastrocnemius, soleus, plantaris, tibialis posterior, flexor digitorum longus, flexor hallucis longus, and peroneus tarsus, সব মাসেলগুলো পেন হয়, কষ্ট পায় রোগী। এখন কার কতটা নিচে নামছে তার উপরে পেনটা ডিপেন্ড করবে। কারোর গ্লুটিয়াল রিজনের মধ্যে লিমিটেড থাকতে পারে, কারোর পোস্টিয়ার পার্ট পর্যন্ত যেতে পারে, কারোর লেগও যেতে পারে। দিস জেন্টলম্যান ইজ সাফারিং এ গ্রেট লস, গ্রেট ডিস্ট্রেস, এ গ্রেট প্রবলেম। কোথায় ব্যথা হচ্ছে আপনার? সবটা জায়গা জুড়ে খুব কষ্ট পাচ্ছেন। Now, standing aggravates, there are medicines. Sitting aggravates, there are medicines. Lying aggravates, there are medicines. This patient feeling pain in all the conditions. শুলে বসতে দাঁড়ালে সব সময় ব্যথা, অসহ্য ব্যথা, কষ্ট পাচ্ছেন, 24 ঘন্টা পেন কিলার খেয়ে আছেন। And this medicine, the patient requires the medicine. Hahnemann's tincture or sine, acris, cali. See, there are a number of warts in the face and here and there, in the throat, in the neck region. And left-sided sciatica, causticum is a great medicine for left-sided sciatica. Along with other symptoms, the patient is chilly. There are warts and moles here and there, and the patient is sympathetic in nature, and there is tremendous anxiety. So the medicine is causticum. I have given causticum from 1 to 8 thrice in a day, and I do believe this medicine will alone completely cure the patient, improve the patient, give benefit to the patient. And this is the distressing patient. I have given the picture of the patient. Let's watch this video. Please remember the number of this video. The next video you should look after, and I shall show you the patient will greatly and immensely benefited.